Olá, bem-vindos a mais uma edição das Conversas Vadias, desta vez para abordar um tema que não está nas luzes da ribalta: o Tibete. O Tibete tem sido vítima de um autêntico genocídio social e cultural. O seu território historicamente independente foi capturado de forma ilegal pela China. Além do território e das riquezas naturais do Tibete, também a língua, as tradições e a educação do povo tibetano foram usurpadas pelo regime chinês. Gyal Lo é um sociólogo tibetano que vive no exílio no Canadá. Nasceu na província de Gansu, a antiga província tibetana de Amdo. Foi professor e lecionou durante 10 anos, desenvolvendo investigação sobre a educação tibetana. Visitou escolas na região e tentou aumentar a consciência através da publicação de conferências para os problemas que estas escolas enfrentam, escolas que funcionam em regime de internato, mas acabou por ser ostracizado e ficou desempregado. Partiu para o Canadá, onde se doutorou em Sociologia da Educação na Universidade de Toronto. Quando regressou à China, não pôde retomar o seu trabalho, tendo sido considerado um estrangeiro tibetano de origem ocidental. Imagine-se. Gyal Lo deixou a China definitivamente no final de 2020 e decidiu alertar a comunidade internacional para as ameaças à sociedade tibetana e à sobrevivência da língua, da religião e da cultura. Uma política que tem levado a que milhares de jovens e crianças tibetanos sejam separados das suas famílias e comunidades e colocados em internatos onde são privados do ensino da sua língua e cultura. Quase 80% das crianças tibetanas encontram-se atualmente nestas escolas. Ao mesmo tempo, as escolas no Tibete que utilizam a língua tibetana como língua principal de ensino foram obrigadas a encerrar e, em alguns casos, os professores foram mesmo detidos. Gyal Lo, thank you for joining us to talk about an issue that is very important regarding the destruction of the Tibetan autonomy and culture by China. Can you describe what it is the current situation in Tibet? First of all, thank you for having me here. So recently, the situation inside Tibet in China is way worse than Cultural Revolution, because the Cultural Revolution is destroyed the visual cultural environment. This time, China is making the psychological revolution by putting our age 4 to 6 kids in boarding preschool and only teaching Chinese language, Chinese culture without any class with our kids. When they grow up, those kids will not be able to practice the language and the culture. That means this program and the policy will ended up the 5,000 years history of Tibetan civilization, I think. At the moment, I think the inside the Tibetan people won't be able to receive any result of the reconciliation between His Holiness Dalai Lama and the Chinese government, because China entirely using the education system as a tool to turn the lower capacity of the entire nation now. Yes, the situation in Tibet is really, really difficult. Tibet is facing a real education and cultural genocide. Can you explain to us
how does this boarding school system functions? There are two forms of education system, a boarding school system. Previously, the previous form of the boarding school, which completely cut off our young generation, fourth generation from their home culture and the language. So that's alienated the fourth generation almost with no capacity to support their survival. And now they fit neither Tibetan society nor Chinese society. That's the intentionally situated them as a cheap labor for the fourth generations. On top of that, from 2013, China implemented a new policy, which is boarding school education. So this carried out in 2016. So I have two grandnieces who went to boarding preschool at the age of 4 and 5. Right after 3 months, those two grandnieces has a radical change from the psychological level, and also they're not willing to recognize their identity same as their parents. So one day I went to boarding school to pick up my two grandnieces, and then on the way I carefully observed them. When they got home, kids are not having any emotional exchange with their family member, parents, and also stay there as a guest or stranger at their own home. So this is caused my serious attention. As an educational sociologist, I thought this is this cause articulating two type of a genocide. One is they're not willing to speak mother tongue, which is a sort of a cultural genocide. The second aspect of this is they're not willing to recognize that they have the similar identity with their parents, which means the racial genocide. Those two aspects significantly catch my attention. Then I thought China have been implementing this boarding preschool policy across Tibet, not only my region. Then I spent a 3-year summer, did the field work. I got to visit more than 50 or 52 boarding preschool. I had a chance to talk to teachers, students, local stakeholders, all the dialogue, the affiliated to articulating the similarity as my two grandnieces. That means it's a serious changing. This will end up our cultural history, I think. Yes, what it is happening in Tibet is it's a crime. It's a crime against humanity. It's really a genocide. What do you think that will be the damages of this boarding school system in the future of Tibet? If this program continue in the 50 to 20 years, they're going to completely eradicate the Tibetan culture and the identity nationwidely, I think. What do you think that international community, namely the European Union, should do in terms of limiting the actions of the Chinese government in this destruction of the Tibet culture? Please do take action in order to increase the pressure on China. Because China cares about economic and political power. The European Union has the power. China will listen to power.
So I would strongly and begging the European Union and the European government, please do take action. Do not step back. Now, this not only happening in Tibet. I think European Union has a responsibility to whether you can bring the human rights and the democracy to China, or you can bring China to the human rights and the democracy. I think it's the right time now. Step on that. Thank you, Dr. Gyal Lo. It was a great pleasure to have you with us. Thank you for this talk. It was really important for us, and it is really important to raise awareness of what is going on Tibet. A China não só usurpou do território tibetano, como também lhe está a roubar a identidade, a alma desse território. Este é um crime que não podemos perdoar, não podemos fechar os olhos e temos a obrigação, como defensores da democracia e dos direitos humanos, de ficar lado a lado nesta luta com o povo tibetano, independentemente de ser um dos assuntos que ocupam a agenda internacional ou de ser um dos assuntos que está mais apagado da agenda internacional. Os direitos humanos são inalienáveis. E não podemos ficar em silêncio quando somos confrontados com situações como aquela que ocorre há dezenas de anos no Tibete, sem que haja uma solução à vista. É nossa obrigação lutar sempre para defender aqui os nossos valores, os valores básicos da humanidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta foi uma conversa interessante com o Dr. Gyal Lo, quem agradeço mais uma vez esta disponibilidade de ter estado connosco, um dos principais especialistas nas questões que têm a ver com o Tibete e que têm a ver também com o sistema de ensino tibetano e a forma como a China tem violentado esse sistema de ensino, impondo-lhe um sistema diferente. A todos e a todas, o meu muito obrigada e até à próxima Conversa Vadia.